Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Այսօրվա մեր հաղորդումը ուզում եմ սկսել ձեզ ներկայացնելով անցյալ շաբաթ Քարնեգի Well Recital Hall-ում տեղի ունեցած 7-րդ տարեկան համերգը կազմակերպությամբ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության մասնակցությամբ տարբեր երկրներից ժամանած հայ երիտասարդ երաժիշտների։ A few days prior to AGBU's annual Performing Artist in Concert at Carnegie Hall, the AGBU Special Events Committee gathered at organization's headquarters in Manhattan for the final afternoon meeting and brunch. Սիրելի բարեկամներ, նախ ուզում եմ ձեզ շնորհավորել այս գեղեցիկ նախաձեռնության համար, որ կնեք ամեն տարի։ Ասիգա ոչ միայն քաջալերանք է մեր երաժիշտներուն, ասիգա մեծ քաջալերանք է մեզի ընկերներուն, որովհետև մենք երբ որ կգանք այդ համերգին այնպես քաջալերված տուն կերտանք եւ այնքան երջանիկ կլանք, որ ունենք այսպիսի արվեստագետների երիտասարդ սերունդ։ Եվ առաջինը կուզենայի սիրելի Կարո գիտնալ թե ինչպես ասիգա սկսվեց։ Good question, Garne. This is an event that AGBU takes great pride in offering, and now in its 7th year. As a board member, we are very proud of our scholarship program, and in particular, the vast array of talent we get in the performing arts. We have applications from all over the world, and talented youth that we admire over and over through the years. And we decided one year that the others in our community should also appreciate their talents and asked if scholarship recipients would give a concert so that you could not only admire the talent of the Armenian community, but you might think of supporting it in future days. So 7 years ago, we started with the concert at the Weil Center, and we are continuing with a vast array of talent this year. We all as Armenians should be very proud of our youth. They come from all forms of art. We have vocalists, we have pianists, we have flautists, everybody. And we enjoy doing this, and we want to promote this enterprise, this scholarship fund for talented youth. Ինչ կարող եք ասել այս տարվա կոնցերտի առանձնահատկության մասին։ Այս տարվա կոնցերտը նվիրված է Մանսուրյանի 75-րդ ամյակի ծննդյան։ Շատ ուրախ ենք, որ մենք այս արիթը ունենք, որ մենք պիտի ներկայացնենք մեր արվեստագետներով, նոր երիտասարդ արվեստագետներով եւ ուրախ ենք, որ իրենք պիտի արիթը ունենան, հիշեն Մանսուրյանը եւ ինչպես նաեւ շատ տարբեր արվեստագետներ։ Ինչպես որ ասացի, այս կոնցերտը մեզ համար ոչ միայն մեծ հաճույք է, այլ նաև իր մեջ պարունակում է բավականին օգտակար մոմենտներ։ Ես կուզենայի այդ մասին, նախ առաջինը ուր կերտան այս դրամները, ինչպես կգործածվեն եւ ինչ ուրիշ ծրագրեր կան կոնցերտից զատ, ինչ ուրիշ ծրագրեր կան այս երաժիշտների համար։ So we receive thousands of applications for scholarship for very talented students who are pursuing their careers in top-notch conservatories. So we help them with the scholarships. So this money goes partly to those talented youth, and we also support concerts throughout the United States and international concerts wherever there are AGBU chapters. We sponsor those concerts, and not only the American public listens to these talented musicians, we have basically international audience that are appreciating the fruits of their labors. Ովքեր որ կուզենան նեցուկ կանգնել այս ծրագրին, ովքեր կուզենան ընդառաջել մեր երաժիշտներին եւ մեզ ազգովի ավելի փառապանց դարձնել, կարող եք ուղարկել ձեր նվիրատվությունները այն հասցեին, որ այժմ տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ եւ հաջողություն մեզ։ The gathering was also attended by the musicians who have arrived to New York from around the world. Understandably, the performers were very excited about the upcoming concert. The first time I'm playing in Carnegie Hall, and I'm so excited, so many Armenians and Armenian music. Առաջի անգամ է որ Carnegie Hall-ում եմ նվագելու, շատ ուրախ եմ առաջի հերթին որ նոր հայ ընկերներ եմ ձեռք բերել, շատ շնորհակալ եմ երկրորդ հերթին որ AGBU-ն ինձ անցած 5 տարվա ընթացքում օգնել է համալսարանի վարձերի առումով. I'm really happy to be in this new environment here, doing Armenian music, especially at this new concert here at Carnegie Hall. So I'll be playing in Tigran Mansuryan's Agnus Dei, which is for piano, violin, cello, and clarinet.
and also Ghaytarma, an arrangement for a string quartet, as well as a Mozart oboe quartet. This time it's really interesting program I found because we're going to celebrate the 75th anniversary of amazing Armenian composer Tigran Mansuryan, and I have an honor to perform his piece, Lamento. I've been a member of AGBU for like 2-3 years, and they helped me a lot. I got scholarships, which was really important for me to continue my studying in US, and I really appreciate this. I already have participated in AGBU concert series twice, and it's always a wonderful experience. Number one, because you get to meet fellow Armenians and make music together, which is really special for us. Of course, this is what the AGBU represents. They create opportunities for us as young musicians at the start or at the continuation of our careers to come to meet each other, because of course I didn't know the other performers. They all come from different places, different backgrounds. So it's wonderful for this occasion to bring us all together, to collaborate, to form friendships. Congratulations. This is the 7th year already that Armenian performing artists will be playing a concert in Carnegie Hall, of course organized by AGBU, of course with your direct participation and hard work. It's always an exciting time. Are you ready? Thank you. Yes, very ready and really looking forward to this exciting concert. This year's concert is very interesting because it is dedicated to one of the most well-known Armenian living composers, Tigran Mansuryan's 75th anniversary of birth, and we will be performing 2 of his compositions, Lamento and Agnus Dei. But also, this concert is going to be fascinating because 2 exclusive works that will be performed at the concert. Very rarely performed transcription published in 1930s of one of the works that Spendiaryan wrote, Ghaytarma, famous word Ghaytarma, but transcription for string quartet. Another exclusive thing is that, you know, due to generosity of the Khachaturian piano trio, we received the scores of Khachaturian's Lullaby, a newly discovered work that he wrote in his youth, and it will be performed first time in New York. What can you tell us about the participants for this year's concert? So most of the participants of this concert actually are new to the series. So, and you know, including the artistic director of the concert, Sarkis Zakarian, who's from London, and he is the artistic director also of the newly formed AGBU Chamber Orchestra there in London that we created just a year ago. Of course, we know this is a very dynamic program, certainly dynamic organization. What are the future plans? What's cooking in the kitchen? You know, many plans, you know, including the Sayat Nova International Composition Competition, which is going on right now. Then more concerts in the spring here in Boston, in LA, in Paris. We have a concert coming up, and Bulgaria we just had. And, you know, of course, we keep granting the performing arts scholarships and fellowships, which is, you know, thanks to the AGBU's New York Special Events Committee and their generosity and the generosity of our donors and sponsors. Because without that, we couldn't do any of those programs. For the past 7 years, AGBU has been organizing annual concert at Carnegie's Whale Recital Hall, featuring young and upcoming Armenian musicians. The evening began with welcoming remarks by the concert artistic director and pianist Sarkis Zakarian. The program opened with works by Mozart, performed by Lauren Williams on oboe, Nune Melikian on violin, Veronika Vartpatrikyan on viola, and Edvard Pogossian on cello. Most of the performers are recipients of AGBU's scholarship. For the young musicians, performing at Carnegie Hall was a special experience. Works of composers performed at the concert included Tigran Mansuryan, Agnus Dei Part 1. Composed in 2006, Agnus Dei is one of Mansuryan's meditative works, in which he aims at the synthesis of new techniques and old Armenian musical tradition, which is fed equally by folk and church music.
Grigor Khachaturian performed solo Chopin's Winter Wind. Another piece by Tigran Mansourian, Lamento, was performed solo by Nune Melikian on viola. Arno Babajanyan's elegy, which is based on famous Armenian troubadour Sayat Nova, was performed solo by Sarkis Zakarian. The first part of the concert concluded with the performance of the best work by Spendiaryan's last year's Yerevan Etude, performed by violinist Nune Melikian, cellist Lilith Kurdian, and pianist Grigor Khachaturian. Five-piece chamber orchestra performed Schumer's first movement, a classical sonata that displayed beautiful crafted harmonies and nuances. Clarinetist Narek Harutyunyan performed solo Ivan Olenchek's Spanish Caprice. Notably, Aram Khachaturian's Lullaby, which is composer's early composition, had its first time ever performance during the concert. Mozart's duo Sonata was played by pianists Sarkis Zakarian and Grigor Khachaturian. The concert was concluded by the performance of Alexandr Spendiaryan's Ghaytarma. The piece was written in 1912 and was dedicated to a famous Armenian painter Hovannes Ayvazovsky. After the concert, at nearby venue, took place an intimate after-party, where the members of the audience had an opportunity to meet with Armenian musicians. This concert that we played at Carnegie Hall, I felt a lot of pleasure of music making at Carnegie Hall because it's such an amazing venue. It's probably the king of halls, in my opinion. And I felt pride because I was able to play with fellow Armenian musicians. And what's also amazing about this, that AGBU brings together all of us and allows us to communicate, make music together, and become friends, simply. Notably, by a fortunate coincidence, among the audience was present the chief conductor of Philharmonic Orchestra of Armenia, Edvard Topchian. Maestro, նախ ուզում եմ ասել, որ մեզ համար մեծ երջանկություն է, որ այսօրվա համերգին դուք ներկա եք։ Ես պատկերացնում եմ, թե այսօրվա երաժիշտների համար որքան երջանիկ եւ նաեւ հուզումնալից էր գիտակցությունը, որ դուք դահլիճում նստած եք։ Կուզենայի ձեր կարծիքը այս երաժիշտների, ձեր զգացումը եւ ինչպես ընկալեցիք այսօրվա համերգը։ Կարծիքս իհարկե լավն է, բնականաբար բոլորը ինչպես միշտ բոլորը նույն մակարդակի չեն, կան ավելի վառ տաղանդներ եւ կան ավելի պակաս տաղանդներ, բայց շատ հետաքրքիր էր եւ եւս մեկ անգամ տեսա, որ AGBU-ն ինչքան հսկայական առաքելություն ունի ընդհանրապես մեր ազգի համար եւ իրենք այդ առաքելությունը մշակույթ եւ կրթություն, որ
իրենց համար առաջին հերթին կրեդո են վերցնել։ Հերթական անգամ համոզվեցի, որ հիանալի ձևով կատարում են, որ այս երիտասարդները փաստորեն առիթ ունեցան Կարնեգի հոլի փոքր դահլիճում համերգով հանդես գալու, հիանալի է։ Ինչ է կարծում մայստրո, այս օրվա երաժիշտներից կան այնպիսիները, որոնք վաղը կարող են հայտնվել ձեր նվագախմբում։ Նվագախմբում հայտնվելը չգիտեմ, որովհետև կյանքը ցույց է տվել, որ նրանք ովքեր գնում են, երբեք հետ չեն վերադառնում ցավոք սրտի։ Բայց Ես նկատի ունեմ գուցե հրավիրյալ։ Եթե ասենք թե որպես մենակատար խոսենք, ես ճիշտն ասած երեկոյի մեջ ամենաշատ ըստիս հավանեցի Թավ ջութակահարին Պողոսյան, ինձ թվաց, որ նա ամենատաղանդավորն է եւ իսկապես ապագա ունի։ Լուրջ մակարդակի հասնելու։ Մայստրո, օգտվելով առիթից ուզում եմ նաև իմանալ, թե ինչ առիթով եք գտնվում Նյու Յորքում կամ Միացյալ Նահանգներում։ Բնականաբար Ֆիլհարմոնիկի ծրագրերի համար, բայց պիտի որ ճակերտները այսօր չբացեմ։ Ինչպես է գնահատում Ֆիլհարմոնիկին այսօր։ Ֆիլհարմոնիկը դա մի օրգանիզմ է շատ լավ համագործակցություն ստեղծած եւ իհարկե մեր հիմնական ձգտումը համաշխարհային նվագախումբ դառնալն է, որի ճանապարհով մենք ամեն գնով գնում ենք եւ մեծ հաջողություններ ունենք գրանցված, քանի որ վերջին բոլոր նվագախմբի տուրերը եվրոպական շատ լուրջ դահլիճներում արտակարգ գնահատականներ են ստացել եւ հույս ունեմ, որ մենք էլ ինչ որ բան հասկանում ենք, զգում ենք, որ նվագախումբը սկսում է ավելի լավ նվագել։ Եվ ես համոզված եմ, որ Ֆիլհարմոնիկը կարող է շատ հեռու հասնել, իսկապես կարող է իրականացնել այդ առաքելությունը, որ տարիներ շարունակ մեր երազանքն է եղել, բայց էլի նույնպես Ֆիլհարմոնիկին պետք են ավելի շատ աջակիցներ, քան այսօր ինքը ունի։ Մայստրո, ես ձեզ ասեմ, որ նույնիսկ ամենահարուստ երկրներում ֆիլհարմոնիկ նվագախմբերը կամ օպերային կամ այսպիսի դասական միավորները միշտ աջակցության կարիք ունեն։ Նույնիսկ այստեղ, երբ որ սրահները լեփ-լեցուն ունեն, նորից աջակցության կարիք ունեն։ Մոտ ապագայում ինչ հետաքրքիր հյուրախաղ կամ ծրագիր ունեք։ Մենք ամբողջ 2015 թվականի ընթացքում շատ հյուրախաղեր ունենք։ Սկանդինավիայի երկրներ, Գերմանիա, Լեհաստան, Իտալիա, Ֆրանսիա, Ավստրիա, Ռուսաստան եւ հույս ունեմ, որ նույնիսկ ԱՄՆ եւ մեր բոլոր ելույթները նվիրել ենք բնականաբար ցեղասպանության 100-ամյակին։ Ընդհանրապես հյուրախաղերի ցուցակ ունենք մինչեւ 17 թվական Իսպանիա, Ճապոնիա, Չինաստան, Կորեա, ամենտեղ։ Ես հույս ունեմ, որ մենք կարողանանք Ֆիլհարմոնիկը ուղղակի այնպես պահել, որպեսզի ինքը կարողանա գոյատևել եւ դառնա այն, ինչ որ ես իմ երազներում տեսել եմ։
The main goal behind this important annual AGBU concert is to showcase Armenian up-and-coming musicians to the wider audience, and also to introduce the young and vibrant face of today's Armenian music to the world.